Section 5-2 Grammar Points. Grammar Point 1. Subject pronouns. The subject pronouns in Italian are as follows: io, tu, lui, lei, noi, voi e loro. Per esempio, io sono taiwanese. Noi abbiamo 2 nonni. Loro sono simpatici. Quanti anni hai? Next, we'll move on to grammar point 2. Present tense for irregular verbs. Part 1. See you in the next video.